Hello students, welcome to my channel A Journey with Mathematics. Before that, please subscribe my channel and press the bell button. Okay, next question. Find the value of x, y, z from the following equations. So we have to find out the value of x, y and z. Given that these two matrices are equal. As we had already discussed about in the introduction part, when the two matrices are equal, the two matrices will be equal if we have the same order, then we can equate each entries, okay, that is each corresponding entries. Therefore, this is of order 2 cross 2 and this is of also order 2 cross 2. So the two matrices are equal, so I can equate each and every element. So 4 is equal to y. Therefore, on equating two matrices, y is equal to 4. Next, z is equal to 3. Next, x is equal to 1. So this is the answer. So the question x, y, z calculate பண்ணனும். 2 matrix கொடுத்திருக்காங்க. இந்த 2 matrixல இருந்து x, y, z calculate பண்ணனும். இந்த ரெண்டு matrixும் equalன்ற ஒரு sign கொடுத்திருக்காங்க. So equality of matrix ஓட condition பாக்கும்போது ரெண்டு matrix நம்ம எப்போ equal சொல்லுவோம்னா இதோடைய corresponding இதோடைய orders வந்து equal இருக்கணும். கண்டிப்பா orders equal இருக்கு. So each and every element நம்ம equate பண்ணலாம். So அப்படி equate பண்ணும்போது y is equal to 4, x is equal to 1, 3 is equal to z. Okay. So this is the answer. Okay. Now moving towards second subdivision. The same thing is asked to find out the x, y, z. So the two matrices are equal. As we had said that two matrices are equal. If the orders are equal, then we can equate the entries, corresponding entries. So both is of order 2 cross 2. Okay, now we can easily equate. X plus y is equal to 6. X plus y is equal to 6. Let us mark this to be as equation 1. 2 is equal to 2, no problem. Next, consider this third one, 5 plus z. 5 plus z is equal to 5. So this implies z is equal to 5 minus 5 is equal to 0. So z value we had found out, z is equal to 0. Next, xy is equal to 8. Xy is equal to 8. This is equation 2. Now what I am doing is substituting from, just consider the equation 1. So what is the equation 1 implies? Equation 1 implies that x plus y is equal to 6. So I am giving y alone. So y is equal to 6 minus x. So now I am substituting y is equal to 6 minus x in equation 2. Mark this to be as equation 3. Okay. So substitute 3 in equation 2. So what is equation 2? xy is equal to 8. So x into y value is 6 minus x is equal to 8. 6 into x, 6x minus x square equal to 8. So always we make the x square. This will be a quadratic equation. Always we make x square to be as positive. So we will bring all the entries towards the right hand side. So this will become x square minus 6x plus 8 equal to 0. So this is a quadratic equation and we will get two roots for x. So finding out the roots. 2 4s are 8. So when I add this 4, when I add these two items, we will get 6. So minus 2 minus 4 minus 6. When I multiply minus into minus plus, 2 4s are 8. So x minus 2, x minus 4 are the roots of the equation. Therefore, x is equal to 2 and x is equal to 4. What happened when x is equal to 2? So, if x is equal to 2, what will happen to y? Y is equal to 6 minus x. So 6 minus 2, which is equal to 4. Next, if x is equal to 4, then y is equal to 6 minus 4. This is equal to 2. Therefore, x is equal to, the answers are x is equal to 2, y is equal to 4,
z equal to 0, and then the other entries is x is equal to 4, y is equal to 2, z is equal to 0. Okay, so these are the solution. So we have to find out the xyz உடைய value calculate பண்ணனும். So ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் நான் ஈக்குவேட் பண்றேன். First x plus y is equal to 6 first equation எடுத்துக்கிறேன். Next second 2 is equal to 2, no problem, அதை விட்டுடலாம். அடுத்தது 5 plus z is equal to 5. So z is equal to 5 plus 5 இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா minus 5. 5 minus 5 உடைய வேல்யூ 0. ஓகே, அப்போ z உடைய வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்து பார்க்கும்போது xy is equal to 8. ஸோ அது ஈக்குவேஷன் 2ன்னு எடுக்கிறேன். இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நான் சால்வ் பண்ணி தான் எனக்கு x உடைய வேல்யூ y உடைய வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ அதனால நான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை கன்சிடர் பண்ணுறேன். x plus y is equal to 6. ஸோ அப்போ y மட்டும் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணனா 6 minus x, இது ஈக்குவேஷன் 3ன்னு எடுக்கிறேன். இப்போ ஈக்குவேஷன் 3 எடுத்து ஈக்குவேஷன் 2ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுறேன். ஸோ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது x into y value is 6 minus x is equal to 8. So 6 into x, 6x minus x square equal to 8. So quadratic equation எப்பவுமே நம்ம பாசிட்டிவாக வைக்க பார்ப்போம். ஸோ அதனால் இந்த 6x minus x square equal to இந்த சைட் கொண்டு போகும், பாசிட்டிவ் ஆகிடும். ஸோ x square minus 6x plus 8 equal to 0. ஸோ அப்போது இது quadratic equationன்றதால இதை சால்வ் பண்ணும்போது ரூட்ஸ் வந்து -2 -4. So x minus 2, x minus 4 equal to 0. Therefore x is equal to 2 ஒன்று, x is equal to 4 ஒன்று. இப்போ x உடைய வேல்யூ 2 இருக்கும்போது y உடைய ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும்? 6 minus x. So 6 minus 2 is equal to 4. Next x உடைய வேல்யூ 4 இருக்கும்போது y உடைய ஆன்சர் 2. Therefore roots என்னென்ன சொல்யூஷன் பார்ட் என்னன்னு பார்க்கும்போது x is equal to 2, y is equal to 4, z equal to 0 ஒன்று. Next x is equal to 4, y is equal to 2, z is equal to 0. Okay. Now moving towards the third subdivision, finding out the value of x, y, z. Given the matrix are x plus y plus z, x plus z, y plus z equal to 9, 5, 7. இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வந்து 1, 2, 3, 3 rows 1 column, 1, 2, 3, 3 rows 1 column. So order equal இருக்கு. Okay, so இப்போ நான் ஸ்ட்ரைட்டா நான் ஈக்குவேட் பண்ணிடலாம். So first x plus solution x plus y plus z equal to 9, இது first equation. X plus z equal to 5, second equation. Y plus z is equal to 7, third equation. So some calculations நம்ம இங்க கொடுத்தோம், we will get x, y, z. என்னன்றதை நம்ம யோசிக்கலாம். இதுல first column, first equationல x, y, z மூணுமே present ஆயிருக்கு, secondல x, z present ஆயிருக்கு. அப்போ equation 1ல இருந்து equation 2 subtract பண்ணோம்னா we will get x. So 1 minus 2, this will implies, that is x plus y plus z minus x plus z equal to right hand side 9 minus y, left hand side தனியா subtract பண்றோம், right hand side தனியா subtract பண்றோம். So ரொம்ப ஃபெமிலியரா இருந்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாவே subtract பண்ணி ஆன்சர் எழுதிடலாம். So plus x minus x cancel ஆயிடும், அதே மாதிரி plus y, sorry plus y plus z minus z cancel ஆயிடும், remaining y is equal to 9 minus 5, 4. Next equation 1 minus 3, 1 minus 3. So இதே மாதிரி y plus z cancel ஆயிடுச்சுன்னா balance x is equal to 9 minus 7 will give you 2. So x is equal to 2. இப்போ x உடைய வேல்யூ y உடைய வேல்யூ கிடைச்சிச்சு, z வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். இதுல ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்லயே நான் எடுத்துக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் x value is 2, y value is 4, z value எனக்கு தெரியாது, z is equal to z, I don't know, z as a constant. Okay. So 2 plus 4 plus z. So z as a unknown variable, z equal to 9. So 2 plus 4 is 6. So 6 plus z is equal to 9. Z is equal to 9 minus 6. Z equal to 3. Therefore, solutions பார்க்கும்போது x is equal to 2, y is equal to 4, z is equal to 3 is the solution. Okay. So I repeat the sum. So given the two matrices
The two matrices are of 3 cross 1 matrix. Okay, it is of order 3 cross 1. We have to find out the value of x, y, z. So I am just equating each and every element. X plus y plus z equal to 9, making it as equation 1. X plus z is equal to 5 as equation 2. Y plus z is equal to 7 as equation 3. So first equation minus second equation. So first equation minus second equation will give you y value. Y value is equal to 4. Next, first equation minus third equation will give you x value to be as 2. And first equation, the remaining is just substituting x value equal to 2, y value equal to 4 in equation 1. So 2 plus 4 plus z is equal to 9. 2 plus 4 is 6. 6 plus z equal to 9. So z is equal to 9 minus 6 will give you z value to be as 3. Therefore, x equal to 2, y equal to 4, z is equal to 3. Moving towards sum number 7, find the values of A, B, C, D. So first we will be checking whether these two matrices are equal. Of course, 2 rows, 2 columns, 2 cross 2, 2 cross 2. So we can equate the entries. First one, when I equating A minus B is equal to minus 1, equation 1. 2A plus C equal to 5, equation 2. 2A minus B equal to 0, equation 3. 3C plus D is equal to 13, equation 4. Okay, so now I have to perform some calculations. So first one, here in the first equation I am having A and B, in third equation also I am having A and B. So first equation, I am solving this two equations. First equation, A minus B equal to minus 1. Second equation, third equation, 2A minus B equal to 0. So minus, changing the signs, anyway 0. So minus 2A plus A, it is minus A equal to minus 1. So A is equal to 1. So we have found out A value to be as 1. Now I am substituting A is equal to 1 in equation 1. So equation 1 implies A value 1 minus B is equal to minus 1. Minus B is equal to minus 1. Plus 1 will become minus 1. Minus B is equal to minus 2. So B is equal to 2. So A value and B value I had found out. Now C value. So equation 2 implies 2, A value is 1 plus C is equal to 5. 2 ones are 2 plus C is equal to 5. So C is equal to 5 minus 2 will give you 3. Next, A, B, C is over. Next, finding out the D value. Substituting in equation 4. 3C. 3, C value is 3 plus D is equal to 13. So this will become 3 3s are 9 plus D equal to 13. So D is equal to 13 minus 9. So D value is equal to 4. Therefore, solutions are A value is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to 3, D is equal to 4. Okay, this is the required solution. So, கொடுத்திருக்கிற matrix நம்ம A, B, C, D calculate பண்ணோம். So, ஒவ்வொரு values நான் equate பண்றேன். A minus B க்கு minus 1, 2A plus C க்கு 5, 2A minus B க்கு 0, 3C plus D க்கு 13 equate பண்றேன். So, first equation third equation நான் solve பண்றேன். First equation and third equation. இதை solve பண்ணும்போது A உடைய value என்னன்றது கிடைக்குது. A உடைய value கிடைச்ச உடனே திரும்பவும் நான் first equationல substitute பண்றேன். So that B உடைய answer கிடைக்குது. இப்போ A, B கிடைச்சிருச்சு. அதுக்கு அடுத்தது equation 2ல substitute பண்ணி C உடைய answer find out பண்றேன். இப்போ C உடைய answer கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா equation 4ல substitute பண்ணி D உடைய entry கண்டுபிடிக்கிறேன். Therefore solutions A equal to 1, B equal to 2, C equal to 3, D equal to 4. This is the required answer. Next, A is equal to Aij of M cross N is a square matrix. This is a choose the correct answer. Given that the matrix is a square matrix. This is applicable when which condition satisfies, whether M less than N, M greater than N, M equal to N or none. So we can easily say that if it is a square matrix as we had said, equal number of rows and equal number of columns.
So m equal to n. Option C is the correct answer. Okay. So A is equal to Aij ஒரு square matrix கொடுத்திருக்காங்க. இதுல எந்த condition satisfy ஆகுதுன்னு. So square matrix அப்படின்னா equal number of rows and equal number of columns இருக்கும். So அப்போ m equal to n. m ங்கிறது row குறிக்கும், n ங்கிறது columns குறிக்கும். So m is equal to n is the correct answer. Okay. So given question is we have to, which of the following values of x and y, we have to find the value of x and y, which value will make these two matrices as equal? That is the question. Okay. So the four options are given. We have to check which is the correct option. So first we are equating the two matrices. 3x plus 7 equal to 0. So this implies 3x is equal to minus 7, x is equal to minus 7 by 3. Next, second entry. 5 equal to y minus 2. 5 equal to y minus 2. So this 5 plus 2 is equal to y. So 5 plus 2 is equal to 7. So y value is 7. Next, third entry. Y plus 1 equal to 8. So y is equal to 8 minus 1. So y is equal to 7. Anyway, both values are equal only. Next, considering the fourth part. 2 minus 3x is equal to 4. So 2 minus 4 is equal to 3x. So this is equal to minus 2 equal to 3x. So x is equal to minus 2 by 3. Look here. Here x is equal to minus 2 by 3. But here x is equal to minus 7 by 3. Two values are varying. Here also I am having two values but the equal values. Y value has equal value. Y is equal to 7 and y is equal to 7. Y value is equal but x we are getting two different values. So it is not possible. Option B is the correct answer. Not possible. Why it is not possible? As we are getting two values x, two different values of x. We are using x. We can conclude that it is not possible to find the matrices to be equal. Okay. So x and y oda value எந்த values நம்ம substitute பண்ணும்போது இந்த two matrix equal இருக்கும் அப்படின்றத question. So first ஒவ்வொரு values நான் equate பண்ணிக்கிறேன். 3x plus 7 இந்த ரெண்டு matrixலயும் ரெண்டுமே 2 cross 2 அது பிரச்சனை இல்ல. 3x plus 7 equal to 0. So அப்ப x is equal to minus 7, x equal to minus 7 by 3. அடுத்தது 5 is equal to y minus 2. So 5 plus 2 is equal to y, 7 is equal to y. அடுத்தது y plus 1 is equal to 8, y is equal to 7. y க்கு ரெண்டு ஆன்சர்ஸ் இருக்கு, ரெண்டுமே ஈக்குவலா தான் இருக்கு. அடுத்தது லாஸ்ட் என்ட்ரி 2 minus x is equal to 4. 2 plus 4 இந்த சைடு வந்துச்சுனா minus 4, minus 3x இந்த சைடு வந்துச்சுனா plus 3x. 2 minus 4 minus 2 equal to 3x. So x is equal to minus 2 by 3. இப்போ x க்கு two different values இருக்கிறதால we are concluding that option B not possible to find the two values, two matrices to be equal. Okay, so option B is the correct answer. Okay, in sum number 10, the number of all possible matrices of order 3 cross 3 with each entry 0 to 1 is dash. So the options, four options are given: 27, 18, 81, 512. Okay, so as it is given that the matrix order is 3 cross 3. So 3 cross 3, how many elements will be there? 9 elements. Next one, and other part is given at 0 to 1 entry is given. So either 0 or 1. In two ways the entries will be entered. So therefore totally there are 9 entries and 2 elements. So 2 power 9 ways I can write. 2 power 9 is nothing but 512 ways. So option B is the correct answer. So number of possible matrices 3 cross 3 matrix கொடுத்திருக்காங்க. இதுல என்னென்ன entries பார்க்கும்போது 0 ல இருந்து 1 குள்ள இருக்க elements. So 0 1 ஒன்னு 0 enter ஆகும் இல்ல 1 enter ஆகும். So total 2 elements, 2 ways. அதே மாதிரி elements பார்க்கும்போது 9 elements. எப்படி 9 elements சொல்றேன்? 3 cross 3 ல எவ்வளவு elements present ஆயிருக்கும்? 3 3s are 9. So 9 elements in 2 ways. So therefore 2 power 9 ways. 2 power 9 உடைய value 512. So 512 ways.